starting my particular session, let me introduce in extended topics. We people have started working on something we call it as a advanced concept known as an object and as well as an classes. I hope so. So in the last class, when we discussed regarding the classes and as well as an objects, without this particular functionality, we people can't even start any kind of a programming language. ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అన్నా లేదంటే ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేయాలి అన్నా యూ రిక్వైర్డ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. రాజ్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అసలు మరి ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? విచ్ వి కాల్ ఇట్ as లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నేను ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడాము. లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మీ అందరూ కూడా ఏదైతే ఫంక్షన్స్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో వి కాల్ ఇట్ as low level programming language. High level programming language is nothing but which we people are going to develop some kind of applications and as well as projects. We call it what we people are going to call it as advanced. Advanced is nothing but where it has classes. Class అనేది ఎక్కడైతే డిక్లరేషన్ చేస్తామో we people are going to call that particular thing as an advanced concepts. నా దృష్టిలో అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఏవి ఉండవు. దాన్ని జస్ట్ రెండు విధాలుగా భాగించారు యాక్చువల్ గా. ఎందుకంటే ఈజీగా ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నాము. కొద్దిగా హై లెవెల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ ఒక 10-15 లైన్లు ఎక్కువ రాయడం వల్ల దాన్ని అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నారు. దేర్ ఈస్ నో కోర్ అండ్ అడ్వాన్స్, బట్ we people are going to divide something we call it as fundamental. నా దృష్టిలో అయితే నేను డివైడ్ చేసేది ఫండమెంటల్, కోర్ అండ్ అడ్వాన్స్. Already you people are done with the core and as well as the fundamentals. I am going to start working with something we call it as advanced concepts, because advanced concepts లేకపోతే మనం ఎటువంటి అప్లికేషన్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేయలేము. అర్థమవుతుందా? Is it clear for you? Without the advanced concept we cannot create any kind of a application. Now if I want to create an application, I'm talking about the application, not the project. అసలు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి అనేది rest of the classes lo manchi నేర్చుకుందాం. Before going that particular thing, we do have a two particular language. Python suppose how many kind of languages? Python, how many language is going to be supported? It's suppose low level language which call it as procedure oriented. Please write it down. It's one of the interview question the people used to ask. The first one is a low level language. Python supports three languages. The first language which we people are going to call it as the first language we call it as low level language, which we are going to call it as procedure oriented programming language. We call it as a procedure oriented programming language. The second one is advanced concepts, or else you can call it as an object oriented programming language. The first one is core. The second one we call it as advanced. We call it advanced and it's nothing but high level language. First one is low level, second one is high level language, which we call it as object oriented program. The first one we call it as low level, which we call it as a procedure oriented. అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రాసుకుంటూ వెళ్ళేదాన్ని ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అదే హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే సపోర్ట్ చేస్తుందో దాన్ని హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు యాక్చువల్ గా. డోంట్ రైట్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రీన్. అది నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు సెషన్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ద ఫస్ట్ వన్, జావా సపోర్ట్స్ low level language? No. చేయదా? చేస్తారు చేయదా? చేయదు. నాకు తెలుసు నేను అలా అంటే మీరు ఇలా అంటారని. I know. Java does not support any kind of low level language which we call it as procedure oriented programming అనేది Java support చేయదు. But Python supports three languages
which we call it as a low-level language. Third or second one is high-level language, which we call it as an object-oriented programming. And the third one, which we people are going to call it as an interpreter language. So write it as the third one is interpreter language. Interpreter language ante ఏ లైన్ కి ఆ లైన్ అక్కడ వరకే ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి వాల్యూస్ ని అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేసే దాన్ని ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్ అంటారు, which is only compatible only in the Python. జావాలో గానీ, సి లాంగ్వేజ్ లో గానీ, C++ లో గానీ, PHP గానీ, లేదంటే రూబీ గానీ, ఎటువంటి లాంగ్వేజెస్ లో కూడా ఈ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది సపోర్టబుల్ లేదు ప్రీవియస్ వర్షన్స్ లో. సో సి లాంగ్వేజ్ ఇస్ a low level language. C++ is the partially object oriented. Partially అంటే సగం ఏమో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, సగం వచ్చేసి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. రెండు షేర్ చేసుకుంది C++. అందుకే అది అటు ఇటు కాకుండా పోయింది. లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం యాక్చువల్ గా. జావా ఈజ్ అ కంప్లీట్లీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ద లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా జావా ప్రోగ్రామింగ్ చూడండి, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ క్లాస్. మీరు ఏ చిన్న ప్రోగ్రామింగ్ చేసినా క్లాస్ అనే దాంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. దాన్ని హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. బట్ పైథాన్ సపోర్ట్స్ 3 languages which we call it as a high level, which supports low level, and as well as a interpreter language. Interpreter language అంటే ఏంటి అంటే ఏ లైన్ కి ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. That is what we people are going to call it as interpreter languages. ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో we people are going to deal as of this particular week is classes and as well as objects. So basically last classes lo మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ రోజు ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ లో we people are going to discuss this is a advanced concept which we call it as an object oriented programming language. ఇది ఎందుకు యూస్ చేయాలని ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ someone ask you why we have to use an object oriented programming language, then you can tell this particular definition. That is one important aspect of an object oriented programming language is to reusability of the code. Reusability అంటే ఒకసారి మాత్రమే రాయాలి, దాన్ని 10 సార్లు, 100 సార్లు, 1,00,000 సార్లు, కోటి సార్లు అయినా కానీ పిలవచ్చు. దాన్ని ఈ పర్టికులర్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి చేయగలుగుతాం. దీంతో బెనిఫిట్ ఏముంటుంది రాజంటే the way of storing of the memory is very less, the execution speed is very high. అంటే మనం రాసే చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ కదా అనేది. వాట్ ఎవర్ we are writing a small program, that's not a program. పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్, పెద్ద అప్లికేషన్స్ మనం తయారు చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ చాలా స్పీడ్ గా యాక్టివ్ అవ్వాలి. ఈ రోజు మనం చేస్తాం, మనం స్మాల్ అప్లికేషన్స్ అవి జాంగో చేసేటప్పుడు మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లోనే ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. Without the object oriented programming, we people can't even start a particular single line of code. అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ మీరు ఏదైనా రాయాలి అనుకున్నా, ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నా, completely I'm talking about completely end to end, it supports classes and objects. ఈ రెండు లేనిది జాంగో చేయలేము, ఫ్లాష్ కూడా చేయలేము. ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మనకి 100% we require this particular concept. ఎందుకంటే డ్రై కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి. డ్రై అంటే ఏంటి అంటే డోంట్ రిపీట్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే రాసిన దానినే పదే రాయకుండా ఉండే దాన్ని we people are going to call it as an don't repeat yourself. మనం చాలా మంది ఏం చేస్తామంటే రాసిన ప్రోగ్రామ్ నే మళ్ళీ రాసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం to make it as a calculation of addition of 2 numbers. అదే పర్టికులర్ ఫంక్షన్ is also suppose a dry concept. Don't repeat yourself. ఫంక్షన్ ఒకసారి తయారు చేయాలి, దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఐడియా ఉందా? అలానే ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇట్ సపోర్ట్స్ కంప్లీట్లీ అ డ్రై కాన్సెప్ట్ which we call it as not don't repeat yourself. Please take this particular definition which we people are going to call it as now one important aspect of object oriented programming language is మనం చేసే ప్రాజెక్ట్ లెవెల్, whatever we are writing the project, whatever we are creating a project, we people are entire things will be created over in this particular high level language only. So this is how we people are going to call it as na object oriented అనే దానికి యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం యాక్చువల్ గా. So as of today's session we have to complete the classes and as well as na
objects. Is everyone is using PyCharm, Visual Studio? Okay, fine. Yeah. Now let us see. In this particular chapter, we people are going to write something. We call it as classes, objects. What is this? And inheritance, polymorphism, encapsulation. పదాలు మనం విన్నాం కానీ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారా? నేను అడిగే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయండి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా అప్లికేషన్ లో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారా? ఓకే. సో విల్ బి యూజింగ్ Django లో ఏదైనా అప్లికేషన్ చేయాలన్నా లేదా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అన్నా కానీ we require classes and as well as objects. It's mandatory. And you do require second is inheritance. What it called? Inheritance and concept of తెలియకపోతే project అసలు చేయలేదు. చాలా మంది చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు inheritance. But inheritance is one of the major important chapter that you have to make sure that by heart చేస్తారా ఏం చేస్తారో తెలియగానే ఇది చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవాలి. Inheritance. Next one is polymorphism and as well as an encapsulation. మనకు తెలియకుండానే మన పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో వాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. యాక్చువల్ గా అది ఎలా వాడుకుంటాము, ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్లీ. సో లెట్ us take in the object oriented programming we people are concentrating on classes. Next one is objects. Next one constructor and as well as a destructor. Next one next encapsulation. So వీటి గురించి ఈ రోజున్న క్లాస్ లో we people will be discussing regarding the classes and as well as objects. So let us see what is meant by a class and what is meant by an object అంటే ఏంటి అనేది చెక్ చేద్దాం. యాక్చువల్ గా in the yesterday class we people had a discussion regarding the classes and as well as an object. ఈ రోజు the exercise ఏంటి అంటే మీ అందరూ మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్ తయారు చేపిస్తాను. నేను చెప్పే స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అయినా మీ ఓన్తో మీ సొంతంగా ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది తయారు చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఐ పీపుల్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? యా. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ నా క్లాసెస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నా ఆబ్జెక్ట్స్. రాజ్, క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, అసలు ఎందుకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, why we have to use the class, why we have to use object, దాని గురించి మనం డిస్కషన్ పెడదాం. సో వాట్ ఈస్ ఇన్ ఎ క్లాస్? కెన్ వి కాల్ ఇట్ as a blueprint? Blueprint అంటే బ్లూ కలర్ లో ఉంటుందా? No, then how it does it look like? So sorry, it's a plan, or we can call it as a block of template. Can you call it as a block of template? Template అంటే అది ఏ విధంగా డిజైన్ చేయబడుతుంది అండ్ యాజ్ వెల్ as ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది ఒక ఊహాగణమైన పిక్చర్ ని లేదంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ని మనం డిజైన్ చేసే దానిని మనం ఏమంటామంటే we are going to call it as a template. Template is nothing but a particular frame which does have all kind of features. Second one, we do have our objects. What does it mean by objects? Sorry, real-time entity. I show example. గులాబ్ జామ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది? మైండ్ లో ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చింది కదా విత్ బ్లూ ప్రింట్ లాగా, అంటే a small ball with some kind of water and it does have a sweetness. Similarly, అది ఎప్పుడైతే నిజంగా మీరు చూస్తారో అప్పుడు అది ఆబ్జెక్ట్. అంటే దాన్ని ముట్టుకోవడము, ఫీల్ అవ్వడము అంటే దాన్ని టేస్ట్ చేయడం ఎప్పుడైతే చేస్తారో దాన్ని మనం రియల్ టైం ఎంటిటీ. అలా అని చెప్పేసి పవర్ మనం ముట్టుకోవచ్చా అనద్దు, అది ఫీల్ అవుతే వేరేగా ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్. అలా అని చెప్పి నిప్పు అది కూడా ఒక ఆబ్జెక్టే, కానీ టచ్ చేయలేం, ఫీల్ చేయలేం. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ క్వశ్చన్ అడిగారు, అన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నావు కదా, మరి అలాంటప్పుడు పవర్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ అని అడిగారు. అది కూడా ఆబ్జెక్టే, ఫీల్ అవుతే తెలుస్తుంది. అండ్ వెన్ ఐ కాల్ ఇట్ as a flower, ఏం గుర్తొచ్చింది మీ మైండ్ లో? రోజ్. ఏ కలర్? రెడ్. వై నాట్ వైట్?
ఆ చనిపోయిన వాళ్ళు పెడతారంటారా? సో రెడ్ కలర్ రాగానే అది బ్లూ ప్రింట్. When you people feel that particular flower with your hand or a real time లో ఎప్పుడైతే చూస్తారో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే we call it as an object అంటాం యాక్చువల్ గా. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫీల్ అవ్వడము, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. So now let us start working with the some kind of an example. I don't want to give this much of big details. I want to give a small kind of another example. As yesterday we already saw that structure of this particular car. ఈ కార్ లో క్లాస్ ఒకటి ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంది. వి కాల్ ఇట్ యాస్ ద స్ట్రక్చర్. ఏదైతే ఒక డిజైన్ చేయబడిందో దాన్ని బ్లూ ప్రింట్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అదే పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ నిజంగా మనకి ఆబ్జెక్ట్ లాగా కనిపిస్తుంది అంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం యాక్చువల్లీ. సో లెట్ us see how we people are going to use our particular classes and as well as object ni ఎలా యూజ్ చేస్తామో అనే ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. సో కెన్ వి స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్? అండ్ నా క్లాస్ లో బుక్స్ రాయగలరు, ఓన్లీ ల్యాప్టాప్స్. యా, సో లెట్ us start working with something we call it as classes and as well as object. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకే పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ప్రాజెక్ట్ లోనే అన్ని అప్లికేషన్స్ తయారు చేసుకుంటూ వెళ్తాం యాక్చువల్గా టిల్ advanced concepts. So let us create this particular thing. So just make it as minimized. Nenu PyCharm use chestanu, which I do have a habit, and as well as meeku oka Visual Studio undante go with your particular Visual Studio. That's up to you people. Yeah. So now I want to create something here, a new project for you people. iHub, you know, my people from iHub, right? I have project training. This is my particular project name. If you want to create your particular project name, you people can create your particular project name. Kanipistunda? Okay. Yeah. So take it as a iHub. Take it as iHub underscore project underscore training. Can you light on there? Yes. Can you see it? Look, yeah, is it done? I think I shared the link. Yeah. So once if it's done, we people create చేసినత మీ Visual Studio లో మీ ప్రాజెక్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? Do you know how to create a project in the Visual Studio? తెలుసా? Yeah. Just create your particular name with iHub underscore project underscore training and just click on create. I'm using my PyCharm. If you want to use the PyCharm, use the PyCharm. Ledu Visual Studio vadukuntanante Visual Studio vadukondi. That's up to you. Dani configuration ante meere set cheskondi. And if a project create chesinappudu I am getting my particular environmental variable was setting out over here. Just close. Yeah, I got my particular project now. Yeah, I got my particular project over here. Now guys, I want to create a particular Python file. Do you know how to create a particular Python file? Yeah, how? .py extension. If I want to save a HTML file, design file, CSS, JS, Python. మరి అన్నిటికీ ఫుల్ ఫామ్ ఉంది, దీనికి ఎందుకు py అని ఉంది? సారీ చెప్పండి పర్లా. మరి జావాకి ఎన్ని ఉన్నాయి? డాట్ జావా. సి లాంగ్వేజ్, మరి సి ప్లస్ ప్లస్,
ప్రోగ్రామర్స్ అన్నప్పుడు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఏ విధంగా సేవ్ అవుతున్నాయో కూడా తెలుసుకోవాలి. మీకు పైథాన్ ఒకటే కాదు, రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఓన్లీ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ తో 4 పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి ఎక్స్టెన్షన్ తర్వాత వస్తుంది మనకి. యాక్చువల్ గా జావా, HTML ఇలాంటివి ఏవైతే మీకు వస్తాయో లాస్ట్ లో డాట్ తర్వాత 4 ఎక్స్టెన్షన్ తో సేవ్ అవుతుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అన్ని కూడా .py ఇస్ ఎ షార్ట్ కట్ నేమ్ బికాస్ పైథాన్ లో ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఐ మీన్ ఎక్కువ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో డూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. సో లెట్ us start working writing something here. Let us create a particular Python file. So I want to create a particular Python file over here. I want to create a directory. I want to create a directory known as an oops. I want to create a particular directory known as an object oriented. In this, I want to create a Python file basically. Using this particular Python file, I want to write it as one particular basic thing known as what is a class and as well as an object. Let us start, guys. Start Chadama. Yes or no? Yeah, then start working on that. Create a particular file name. Create a particular file name. Can we? Yeah. So let us start. Classes and objects in Python, or whatever you want to write. You can take your particular Python file name. Now I want to take it as Python. Take it as classes and objects in Python. Classes and objects in Python. So ఇందాక మనం చదువుకున్న ప్రకారము Python is an object oriented programming. I'm asking a question. Is Python is an object oriented programming? Yes or no? Is Python is a procedure oriented programming? Is Python is an interpreted language? Yes. So now let me take it as Python. Python is an object oriented, which we are going to call it as oops language. Oops language. This means that almost all the code is implemented using a special character and a special constructor called classes. Is called the classes. So ఒకవేళ నేను ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అని అంటే, that means I'm using classes. Without the class, you cannot create a object oriented programming. Object oriented programming అనేది ఒక చాప్టర్ టైటిల్ మాత్రమే. అదొక కాన్సెప్ట్ కాదు, ఏం కాదు. It's just a particular chapter name, or we call it as ఒక particular name. అంటే విడివిడిగా ఉన్న ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని ఒక దగ్గరికి చేర్చి దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నారు, విచ్ వి కాల్ ఇట్ as అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నారు అనడం. So now let us take it as a class. A class is a code template for creating objects. Creating an objects. A class is a code template for creating a objects. ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అనేది చేస్తాం యాక్చువల్ గా. అయిపోతే చెప్పండి, నేను కంటిన్యూ చేస్తా. Now let us see. If someone asks you what is a class, what is the object? So take it as what is a class and
objects in Python. Python lo object ante enti and as well as classes ante enti and as well as objects ante enti anedi check cheddam. The first one which we are going to call it as class. The class is a user defined data structure. Data structure that binds and methods into a single unit. Classes is a blueprint or we can call it now code template. Blueprint or we can call it a template for object. A class is a user-defined structure, that is a data structure that binds data members and as well as methods. Data members ante into idea unda? Do you people know what is a data members? Telsa telida teliyakapothe cheptanu. There are types are. Okay, we'll go with that. So next one here, this is known as a class. Now let us take with something we call as an object. ఎప్పుడైనా కానీ డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడు బయట వాళ్ళకి మీకు డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఇంటర్వ్యూ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అందులో బ్లూ ప్రింట్ అని చెప్పుకుంటూ పోతే దానికి డిఫరెన్స్ లేదు. When you start with something a new definition which we call it as the class is a user defined data structure which binds the data members and as well as methods into a single unit ఏదైతే మనం అంటున్నామో with which we call it as a class is a blueprint or a code template. కొద్ది డిఫరెన్స్ అనేది మార్చాలి. కోడ్ టెంప్లేట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ శాంపుల్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో we call it as code template. Now let us create it as an object. Second one is object. An object is an instance of a class. Object is an instance of a class. It is a collection of attributes. It is a collection of attributes. Attributes అంటే మళ్ళీ ఏదో అనుకునేది. Attributes అంటే we call it as variables. తెలుసా వేరియబుల్ అంటే? వేరియబుల్స్ అంటే తెలుసా? అంతే. ఎవరైనా చెప్పింది? ఎల్లో కలర్ షర్ట్. అదే, that's it. And to store the data. A variable is nothing but which stores the data in a particular address of a memory. Address. What does it mean by an address? Location. మీ అందరికి అడ్రస్ ఉందా? పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఉంటుంది, టెంపరరీ ఉంటుంది. పర్మనెంట్ అంటే మీ ఊర్లో కానీ లేదంటే మీ ప్రాపర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో మీ నాన్నగారి అడ్రస్, దాన్ని పర్మనెంట్ అడ్రస్ అంటారు. లైక్ ఆధార్ కార్డ్ కానీ పాన్ కార్డ్ కానీ లేదు అంటే సమ్ ఓటర్ కార్డ్ ఎక్కడైతే రిజిస్టర్ అయి ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే we used to call it as a permanent address. What is a temporary address? Which stores temporary అంటే మీ అందరికి అమీర్పేటలో ఉండి చదువుకోవడానికి ఎలా అయితే వచ్చారో సిమిలర్ దాన్ని టెంపరరీ అడ్రస్ అంటారు యాక్చువల్ గా. అలానే సిస్టమ్ కూడా రెండు విధాలుగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి. ఒకటి టెంపరరీగా, ఒకటి స్టోరేజ్ గా అంటే పర్మనెంట్ గా. ఆ పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అవ్వాలంటే డేటాబేస్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. టెంపరరీగా ఉండాలంటే మెమోరీ అనేది ఏదైతే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి దాన్ని కాల్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. సో దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్దాం యాక్చువల్ గా. So before going that, we will take it as attributes. Attributes are nothing but variables. మళ్ళీ ఏదో అనుకోవద్దు, variables.
and I am calling it as now methods. What is a method? What is a method? Method. Sorry. We use the object of a class of a class we use the object of the class to perform actions. We use object of a class to perform the actions. Yeah. Class ikkada dummy. And as well as the objects which we people are going to call it as now real-time entities. మనం ఏదైనా యాక్షన్ చేయాలన్నా ఏదైనా వర్క్ చేయాలన్నా లేదంటే ఎటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైనా ఏమంటారు అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలన్నా we have to use this particular thing which we people are going to call this particular thing as an objects. So let us see objects ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఏ విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు అని చెక్ చేద్దాం. So let us take it as now objects have two characteristics. They have states and behaviors, which we call as now objects has attributes and methods attached to it. They have state and as well as a behavior. State is nothing but some kind of an action and as well as behaviors. So for example, నేను కత్తి తీసుకొని మిమ్మల్ని పొడిచానంటే ఏమవుతుంది? బ్లడ్ వస్తుందా? పెయిన్ రాదా? నేను నైఫ్ తీసుకొని మిమ్మల్ని పొడిచానంటే ఫస్ట్ వన్ పొడవడం అనేది యాక్షన్. దాని తర్వాత బిహేవియర్ అనేది బ్లడ్ రావడము అరవడము కొట్టడము అని జరిగేది ఏదైతే ఉంటుందో వి కాల్ ఇట్ యాస్ నా బిహేవియర్ అంటాం యాక్చువల్ గా. దాన్ని ఇక్కడ ఈ విధంగా ఏ విధంగా మనం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం అనేది చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా. సో now let us have it over here. Attributes represent its state and methods. States and methods represent its behavior. Using its methods, we can modify. Using those methods, we can modify its states. It's a state. So let us see how does this particular thing works in the real time. ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందనే చెక్ చేద్దాం. In short, every object has the following properties. The first one is identity. Every object must be unique, uniquely identified. And next one is state. An object has an attribute that represent a state of an object. And it also reflects the property of an object.
ఒక particular property of an object ని refer చేస్తుంది actually. So this is how we people are going to call it as states and as well as the identity. Let us take it as one of the last definition. In Python is an object-oriented, so we call it as now object-oriented programming language. So everything in Python is treated as an object. An object is a real life entity. It is the collection of various data and functions that operate that can operate on those data. Next one, let us take with a small example how the classes will be used, how the objects are be used, and also check them. Are you done with this? Yes or no? Please make it soon. Yeah. Once if it's done, we'll go with a pictorial representation of how the classes and as well as object runs. దాని మీద నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. దాని తర్వాత మీరు ఒక 4 examples యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ. It's very easy. It's not that much of tough. You don't have a laptop? ఉందా తెచ్చుకోలేదా? తెచ్చుకోవాలి నా క్లాస్కి. అయిపోయిందా? Yeah. Now let us represent in the pictorial representation how the classes and దాన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఒక పర్టికులర్ దాంతో నేను యూటిలైజేషన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. So before creation of this particular thing, we do have a different kind of applications. Do you people use Instagram, WhatsApp? చేస్తారా చేయరా? ఆ అప్లికేషన్ తయారు చేస్తారా? Instagram application. నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తా, మీ ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే క్రియేటింగ్ సిమిలర్ టు ద ఇన్స్టాగ్రామ్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అని కాదు, దాని ఫంక్షనాలిటీ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. దాని విధంగా తయారు చేయాలి. లేదు అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా ఉందంటే ఐ విల్ గివ్ వన్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, స్మాల్ అప్లికేషన్. ఐబొమ్మ ఐడియా ఉందా? దాన్ని మీ రిప్లికేషన్ అనేది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మైబొమ్మ అని చెప్పి దింపాలి. అది మీ మినీ ప్రాజెక్ట్ జాంగోలో. దాని తర్వాత వీ డు హ్యావ్ అ మేజర్ ప్రాజెక్ట్. ఆ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ నేను కేటీ ఇస్తాను. డూ యు నో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కేటీ?
Okay. So KT అంటే knowledge transfer అని చెప్పి scope documentation ప్రొవైడ్ చేసే ప్రాజెక్ట్ అప్లికేషన్. ఇప్పటిదాకా నాకు తెలిసి ఇక్కడ చేసి ఉంటారు నాకు తెలిసి వర్క్షీట్స్. ఓకే. సో ఐ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఎవ్రీడే వర్క్షీట్స్. ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు వర్క్షీట్స్ ఇస్తాను. వర్క్షీట్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని రావాలి నా దగ్గరికి. అంటే హోంవర్క్ సింపుల్ గా మనం చెప్పాలంటే హోంవర్క్ వర్క్షీట్స్ అంటే హోంవర్క్ అంటే చాలా చండాలంగా ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ కార్పొరేట్ లో కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ as వర్క్షీట్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? ఇది ఏడుపు వస్తుందా? ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలా? అవుద్ది. Now let us see how a particular real time example అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం guys. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే లైక్ క్లాస్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అండ్ వై వీ పీపుల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది చెక్ చేద్దాం. సో బిఫోర్ క్రియేటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అయితే ఎందుకు యూజ్ కాదు, అదే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అయితే ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందని చెక్ చేద్దాం. Take one particular structure over here, where I want to take this particular thing known as a class. Can I call this particular thing as a class? Can I call this one as a class? But every class will have some kind of name. Do a class will have a name? మీరు కూర్చున్న క్లాస్ కి నేమ్ ఏంటి? 6 or 8. For example, if you people are sitting at some XYZ place, వేరే దగ్గర దానికి ఒక నేమ్ అంటూ ఉంటుంది క్లాస్ కి. Yes or no? Similarly, ప్రతి ఒక్క క్లాస్ కి we people are going to create some kind of a name. So I want to create some name over here, which I am going to call it as a person. ఏమని చూస్తున్నాను? Person. Now I want to make this particular thing over here as a class name. Now I am going to declare this particular thing as a class name. When I'm talking about a class, then ఇందాక మనం రాసుకున్న డెఫినిషన్ ఏంటి? A class is a blueprint or a code template. అంటే ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ కానీ ఒక పీస్ ఆఫ్ థింగ్ డిప్లాయ్ చేసి ఉన్నది కానీ లేదంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి ఉన్నది కానీ వి కాల్ ఇట్ as a కోడ్ టెంప్లేట్ అంటాం యాక్చువల్ గా. ఆ కోడ్ టెంప్లెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ టెంప్లెట్ ని యూటిలైజ్ చేసుకొని రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం కూడా రన్ చేయాలి. సో పర్సన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరూ ఇన్స్టిట్యూట్ కి వచ్చారా, ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారా? జాయిన్ అయినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అడ్మిషన్ తీసుకుంటారా? అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు అందరికి కామన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయా? నేమ్, ఏజ్, జెండర్, course, every these particular fields will be remains to every particular person. Yes or no? ఇప్పుడు అలా చెప్పి 200 మంది జాయిన్ అవుతే 200 మందికి డిఫరెంట్ గా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలా మీకు? మరి ఎలా ఇవ్వాలి? సపరేట్ కాదు, ఒకసారి తయారు చేస్తారు, దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది? సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాస్ అనేది వేరే పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఎలా యూటిలైజేషన్ చేస్తామో అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెస్ట్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us see here I'm talking about the క్లాసెస్. క్లాసెస్ అనేవి 2 రకాలు ఉంటాయని చెప్పాను. ఒకటి స్టేట్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బిహేవియర్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా, కత్తి తీసుకొని పొడిస్తే ఏమవుతుంది? యాక్షన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ బిహేవియర్. యాక్షన్ అంటే నేను పొడిచేదాన్ని, పొడవడం అనే దాన్ని యాక్షన్ అంటాము. బిహేవియర్ అంటే మీరు అరవడం కానీ లేదంటే నేను కొట్టడం కానీ జరిగేది విత్ కాలేజ్ బిహేవియర్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అవునా? కొంతమందికి షార్ట్ టెంపర్ ఎక్కువ, ఇట్స్ అ బిహేవియర్. అవునా కాదా? కొంతమందికి జోక్స్ వేయడం వాళ్ళ బిహేవియర్. బట్ దానికి ఒక యాక్షన్ అనేది జరగాలి కదా, పర్టికులర్ థింగ్స్ రన్ అవ్వాలి అంటే వాటన్నిటిని కూడా యాక్షన్స్ అండ్ బిహేవియర్స్ అంటారు. ఆ యాక్షన్స్ వల్ల నేను యూజ్ చేసేది స్టేట్స్ అండ్ బిహేవియర్స్ బెటర్. అసలు స్టేట్ అంటే ఏంటి, బిహేవియర్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం. సో లెట్ us before going that particular thing, I am going to take some kind of an implementation here as a states. Here I want to take it as na states. States అంటే ఏంటి అంటే మనం వేరియబుల్స్ గా డిక్లరేషన్ చేస్తాం కదా, we call it as a name, we call it as name, and we call it as age, and we call it as next one course.
Okay, profession. Yeah, this is where we are going to call this particular thing as an variables anochu. Later, you people can call this particular thing as an states or action and kuda anochu. Yeah, next one we call it as an behavior. Behavior. What is meant by behavior? Behaviors అంటే ఏంటో చెక్ చేద్దాం. So before going for a behavior, we call these particular things here. దాని ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే దాన్ని we call it as na work and as well as a study ఏదైతే ఉందో we are going to take it as a study. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే we call it as a behaviors అంటాం. దీన్నే మనము డేటా మెంబర్స్ అని అనొచ్చు. దీన్నే మనము మెథడ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏమంటాం? మెథడ్స్ అనే పదం ఎప్పుడైనా విన్నారా మీ జీవితంలో? మెథడ్ కి ఫంక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మెథడ్ అన్నా ఫంక్షన్ అన్నా ఒకటే. మెథడ్ which is used inside the class, we call it as a method. Function where we people are implementing the low level language ante procedure oriented programming lo use cheste danni functions antam actually ga. Ade function ni class lopala declaration cheste methods antam. Method anna function anna rendu same. ikkada meer method anochu function అని కూడా అనొచ్చు. అదేం తప్పేం కాదు. బట్ టెక్నికల్ టర్మినాలజీలో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అన్సైడ్ ద క్లాస్ లోపల ఏదైతే పర్టికులర్ మెథడ్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామో దాన్ని మనము క్లాస్ లోపల పెడితే మెథడ్ అని పిలవాలి. అదే క్లాస్ బయట అంటే క్లాస్ యూజ్ చేయకుండా బయట ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో పెడితే వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫంక్షన్స్ అనాలి యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? ఫంక్షన్స్ అని ఎక్కడ అంటాం? ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. మెథడ్స్ అని ఎక్కడ అంటాం? when we implement, you have to use a definition, when we implement inside the class. When we call it as a function, when we implement outside the class. Outside the class అయితే function, inside the class అయితే method. రెండు ఏం చేస్తాయంటే రెండు సేమ్ అదే ఫంక్షనాలిటీస్ చేస్తాయి. అర్థమవుతుందా? there is no difference between the function and as well as a method. Both are same. There is no other difference. When we call this particular function outside, we call it as a function. The same function when you people are representing inside the class, we call it as a method. Are you understanding now? Yes. So we people are going to call this particular thing as a method. So for example, I want to have a small conversation with you people. మీ అందరూ పర్సన్ అనే ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను. నౌ ప్రతి ఒక్కరికి నేమ్, ఏజ్, ప్రొఫెషన్ ఉందా? వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రొఫెషన్? అంతగా ఆలోచిస్తున్నాను. ఆయన ప్రొఫెషన్ తెలియదా? సిగ్గుపడుతున్నది. డెవలపర్ someone, Bhavani it seems. Any friend? Okay. Yeah. So we people are going to use now using this particular profession is nothing but we particular work chesedi. Either programmer, designer, database, whatever you people call it as. Me particular profession enti adi age prati okkariki age undali. Sweet 16. Or 22. Name. మీ అందరికి ఒక నేమ్స్ ఉంటాయి. What the names? Names లేవా మీకు? Everyone will have a first name, last name and as a middle name. Then a first name and as well as a last name. అది నేమ్. అది ప్రతి ఒక్కరికి కామన్ అనుకుంటాను. Yes or no? Next one, ఆ పర్టికులర్ నేమ్స్ అండ్ ఏజ్ ప్రొఫెషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఈ పర్టికులర్ వర్క్ అండ్ యాజ్ వెల్ as స్టడీలో యూజ్ చేయాలి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటికి వెళ్తే మీ పేరు మారుతుందా, ఏజ్ మారుతుందా, ప్రొఫెషన్ మారుతుంది. ఇంటికి వెళ్తే సన్ ఆర్ డాటర్ అవుతారు, పెళ్ళి అయితే వైఫ్ అవుతారు, మీరు పెళ్లి చేసుకుంటే హస్బెండ్ అవుతారు. చేసుకుంటే అన్న, చేసుకోవాలంటే ముందు జాబ్ రావాలి. నెక్స్ట్ when you want to make this particular thing as an study, అంటే చదువుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్ అవుతారు. బట్ దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ అనేది మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది, ప్రొఫెషన్ మాత్రం మారుతుంది. అది ఎప్పుడు బేస్డ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ కూడా సిచ్యువేషన్ అంటే ఏంటంటే వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు వర్క్ తగ్గట్టు అవుతుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒకవేళ కంపెనీకి వెళ్తే ఎంప్లాయ్ అవుతారు, అదే ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తే స్టూడెంట్ అవుతారు. దీన్ని ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ లో రియల్ టైమ్ లో అందరికీ ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోండి అంటే ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ ఏదైతే మనం బ్లూ ప్రింట్ కోడ్ టెంప్లెట్ ఏదైతే తయారు చేసామో దీన్ని రియల్ టైమ్ లో ఏ విధంగా యూటిలైజేషన్ అనేది చేసుకుంటాం అనేది చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో దీన్ని ఈ విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఓవర్ హియర్ లైక్ దిస్, we call it as ఇదంతా కూడా ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ వేర్ వి కాల్ ఇట్ as క్లాస్ అనొచ్చు, ఆర్ పీపుల్ కెన్ కాల్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఆబ్జెక్ట్స్, whatever it is. This is an object. Now I want to create two particular people. So your good name, Mani, M-O-N-E-Y, Mani. Yeah. Now I want to take it as here. The first particular person I want to take the first person just by taking over here. Yeah. Here. And or which you can create a number of people also. That's not a problem. Just let me create a 2 or 3 examples so that clarity was. So here I'm going to create 3 particular objects with a different kind of names. So class లోపల ఉన్న నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకొని I want to use this particular name. So ఆబ్జెక్ట్ అంటే దాంట్లో ఏదైతే నేమ్ ఉందో I am going to use it as a name, Mani, and what is the next one? Age 42, 22, 32. Yeah. Next one is profession, programmer. Sure, program even on the programmer and programming even on. Yeah. So I want to make it as a student. Now next one, let's go with another lady. So can you tell me what's your name? Josna. Can you spell it out? J-O J-Y-O S H. Okay. And profession? Sorry, spelling mistake was in the pine. Okay, profession. Designer. Okay. Next one, I want to take another personal name. बोलिए जी. Name. KH. Yes, I am. Age. Hey, okay. Profession. Student. So whatever I created over here, if you people can observe here, everyone will have the same kind of an information. And ఏవైతే స్టేట్స్ ఎక్కడో ఆ స్టేట్స్ అని కూడా సేమ్ టు సేమ్ రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉన్నాయి. దీనికి ఏమన్నా whatever you have states, I do have the same thing to every particular student. Yes or no? But when you people are changing your particular methods అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనకి యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ అవ్వాలి అంటే, పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మనకు కనిపించాలి అంటే, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వాలి అంటే we people have to use some kind of methods. So let us see the same kind of a person gaani ledante same kind of different kind of person gaani ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Here I want to use this particular behaviors ఏవైతే ఉన్నాయో I want to use this particular behaviors.
So ప్రతి ఒక్క బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో ఇండిపెండెంట్ గా I'm going to writing the behavior. So here. So how many behaviors we do have in a class? 2. One is work. Second one is study. Sorry, study. Now let me take a small thing over here by writing the information actually. So let me take very small. Yeah. So here I want to make it as an money work. He works as a engineer. Correct, na? In a ABC company. ABC company. This is what we call it as na work. Yeah. Now we people, this is where we call it as na classes and as well as an object. దీన్ని రియల్ టైమ్ లో ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాము అనే దానికి ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది తీసుకొని ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. సో లెట్ us take తీసుకుందామా? Let us take with a small example and let us try it out. Try చేద్దామా? Yeah. So let us try with a small example. Take it as an example. What is the first thing that we have to create? ఇది మాత్రం చెప్తున్నారు క్లాస్ అనే. Yeah. We have to create it as a class space. I want to provide as a person. Can I call it as a class? దీన్ని నేను క్లాస్ అనొచ్చా? నాకు ఏడిపోతున్నాయా? ఏదో ఒక రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. Can you call it as a class? What kind of child class, parent class identify చేయాలంటే they should be child class ki parentheses ఉంటాయి actually గా. The child class will have the parentheses and the parent class does not have any kind of a parentheses. So do remember. So అది inheritance లో మనం in depth గా మాట్లాడుకుందాం actually గా. Okay. So now I created a class person. Now I want to create a special method def. We call it as an underscore. What is this? Huh? Can you call it as a constructor? Why we call it as a constructor and why we have to call it as a constructor and what is the use of a constructor? Huh? Application variables, application variables. Now, a constructor is which initialize the object. Initialize in the sense object తయారవ్వడానికి తోడ్పడుతుంది. రాజమణి నేను పెట్టకపోతే ఆబ్జెక్ట్ తయారవ్వదా? అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పైథాన్ లో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఒకవేళ మెథడ్ లోపల నువ్వు రాయాల్సిన పర్టికులర్ వేరియబుల్స్ కానీ విచ్ వి కాల్ యాస్ డేటా మెంబర్స్ మళ్ళీ వేరేగా ఉంటాయి. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్. ఐడియా ఉందా? ఇవి యూజ్ చేయాలంటే అటువంటి కేసెస్ లో you have to go with this particular constructor. So constructor is used for initializing an object and రేపటి class లో constructor, destructor రేపు చదువుకుందాం. But just let us go with this particular constructor as of now. Now I want to create some kind of variables. What kind of variables?
We call it as na instance variables అంటాం. Instance అంటే it's like an instance noodles. అప్పటికప్పుడు అక్కడికక్కడ యూజ్ చేసుకునే దాన్ని instance అంటాం actually గా. So the people here we are going to call it as na instance variables. Self, what does it mean by a self? Default parameter. Default parameter. Parameters రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి default, second one వచ్చేసి user defined parameters. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను రాయబోయే నేమ్ ఏదైతే ఉందో which we call it as a user defined parameters and self is our default parameter. Name, next one is age, next one is profession. Now I want to take it as now data members which we call it as now instance variables. Instance variables. Data members and others are instance variables. Data members అంటే వేరే ఏదో అనుకోవద్దు, దీన్ని మనము పబ్లిక్ డేటా మెంబర్స్ అని కూడా అంటాం యాక్చువల్ గా. అది మీరు డిక్లేర్ చేసే దాన్ని బట్టి డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. అది సింగిల్ అండర్ స్కోరా డబుల్ అండర్ స్కోరా అనే దాని బేసిస్ మీద డిపెండెన్సీ అనేది జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a data member as a self dot ఏజ్ నేమా. మరి ఏజ్ నేను ఫస్ట్ తీసుకుని తర్వాత నేను తీసుకోవచ్చా? తీసుకోవచ్చు, అవసరం లేదు, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a name ఏదైతే సారీ I want to take it as a self dot name. I want to take it as a name equals to no. నాకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ నేను తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ నేమ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పండి. What is this particular self dot name and what is this particular name? Call from keyboard. Name. వేరే ఏదైనా రాసుకోవచ్చా? నో, మనం ఏది కావాలంటే రాసుకోవచ్చు. ఈక్వల్స్ టు ఉంది అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, వేరియబుల్ కి సింగిల్ ఈక్వల్స్ టు ఉందంటే ఇది వేరియబుల్. వేరియబుల్ కి నేను ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు. నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ రాయొచ్చు, నీ పెట్ నేమ్ రాయొచ్చు, నీ పేరు రాయొచ్చు, ఎవరి పేరైనా రాసుకోవచ్చు. బట్ యూ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ అ నంబర్ with a special characters and without any kind of spaces. అర్థమైందా? ప్లీజ్ చెప్పు, అడుగు, పర్లే చెప్పు, ఏదో చెప్పాలనుకుని ఆపేస్తావుగా. యా, సో నేమ్. ఈ నేమ్ అనేది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మీరందరూ అలవాటు పడ్డది ఎలా అంటే ఇక్కడ నేమ్ రాసినా, ఇక్కడ నేమ్ రాసినా, ఇక్కడ నేమ్ రాసినా, అది కాదు. వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది నా ఇష్టం వచ్చింది నేను తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ నా రాజా అండర్స్కోర్ నేమ్. యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. లేదా నేను అలా తీసుకోను, నేను ప్రొఫెషనల్ గా తీసుకుంటాను అంటే పర్సన్ ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ నా పర్సన్ అండర్స్కోర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నా నేమ్. ఇక్కడ ఈ నేమ్ ఏదైతే ఉందో విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ నేమ్, this is a parameter value. మనం డిక్లేర్ చేసిన పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్ నేమ్ యాక్చువల్లీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నా సెల్ఫ్ డాట్ పర్సన్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నా పర్సన్ ఏజ్. రాజు మళ్ళీ నువ్వు పర్సన్ ఏజ్ తీసుకుంటున్నావు, మాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, క్లాస్ నేమ్ అది అంటే కాదు. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ నా స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ఏజ్. మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో I'm going to take it as a parameter value. అక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన parameter value రీచ్ చేయడానికి సెల్ఫ్ డాట్ I want to take it as na profession కదా, స్టూడెంట్ ప్రొఫెషన్ ఏదైతే ఉందో ప్రొఫెషన్ ఈక్వల్స్ టు I want to take it as na profession. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే which we are going to call it as na state. నువ్వు కరెక్ట్ రాసుకో. నా వేరియబుల్ నా ఇష్టం, నీ వేరియబుల్ నీ ఇష్టం. ఇక్కడ మాత్రం ఎర్రర్స్ చెప్తారు, ఎర్రర్ పోతే మాత్రం ఎర్రర్ని సాల్వ్ చేయరు కదా.
ఎందుకు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయితే నా వేరియబుల్ నేను అట్లనే రాసుకుంటా. Okay. Yeah. So this particular thing we call it as na state. ఇందాక మనం స్టేట్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా. స్టేట్స్ అంటే ఏం లేదు. You can observe ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ స్టేట్స్ అంటే నేమ్, ఏజ్, ప్రొఫెషన్ ఏదైతే మనం డిక్లేర్ చేసామో దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తామంటే స్టేట్స్ కింద డిక్లరేషన్ అనేది చేసుకుంటున్నాం. ఈజ్ అ క్లియర్? Yeah. Now once if it's clear, now I want to create it as na behaviors ఏదైతే ఉందో I want to create a behaviors states. దీన్ని మనం states అన్నాం. Next one we need to create a behavior which we can call it as na instance method అంటాం యాక్చువల్ గా. ఈ పైన ఉన్నదాన్ని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనొచ్చు, ఇక్కడ కింద మనం రాసేదాన్ని ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్. Here I want to take as na def is a keyword. I want to take it as na keyword def. Can you tell me what is def? Def ante enti? Defer. Can you tell me what is meant by def? Mimmalni like back side. Can you tell what is meant by def? Def and not another. Def and chowtodane. What does it mean by def? Full form. Tell her. Okay, what is it? Okay, Sinu. Can you choose anyone? Yeah. Choose anyone. Babe, Ninne. Defining a definition. Okay, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అది? మరి ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేను క్రియేట్ చేయట్లే కదా మరి. ఎందుకు మెథడ్ అన్నావు? కాదు, క్లాస్ లోపల డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ మెథడ్. అదే ఈ పర్టికులర్ డిఎఫ్ అనే దాన్ని క్లాస్ బయట డిక్లరేషన్ చేస్తే వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫంక్షన్ అంటాం యాక్చువల్ గా. సో క్లాస్ లోపల ఎలా ఉంది కదా, క్లాస్ బయట ఎలా ఉందని నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అడిగానంటే ఇక్కడ స్పేస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో క్లాస్ లోపల ఎక్కడైతే మీరు రాసుకుంటూ వెళ్తున్నారో దాన్ని క్లాస్ లోపల ఉంది అంటారు. దాన్ని ఇండెంటేషన్ అంటాం యాక్చువల్ గా. Already I think you people know the indentation, that is spacing. Similarly, in particular def exactly at the starting of the position raste outside of a particular class anesi antam actual ga. I think it's clear now. Yeah. Now I want to create a instance methods. So let us see why we have to use the methods and enduku use cheyalsi vastundi anedi okasari try chesi chuddam okasari. Yeah, def is a keyword where I want to write some kind of a show. This is where I created some kind of a method and I got a self. ఇంకొక పాయింట్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూలో కానీ లేదంటే someone if you people are asking regarding this particular method అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి రాజ్ అంటే ఆ మెథడ్ def పక్కన ఆ సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ వచ్చింది అంటే యూ పీపుల్ క్యాన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఈస్ అన్ మెథడ్. అర్థమైందా? డిఎఫ్ అంటే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ లోపల అది వన్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఐడెంటిఫికేషన్. లేదా నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా, నేను ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాను అన్నారంటే దెన్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ పీపుల్ కెన్ ఐడెంటిఫై విత్ అ కీవర్డ్ నోన్ యాజ్ అ సెల్ఫ్. ఆ పర్టికులర్ డెఫ్ అంటే ఫంక్షన్ లోపల సెల్ఫ్ అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో దెన్ యూ కెన్ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ అన్ మెథడ్. అది అప్పుడు అది మెథడ్ అనేసి ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఈ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు పర్ఫార్మ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్స్. సో ఆ యాక్షన్స్ ఏ విధంగా అవుతుంది, ఏ విధంగా ఎప్పుడు కాల్ చేయొచ్చా, ఎలా యూజ్ చేయాలని చెక్ చేద్దాం. నౌ ఐ వాంట్ టు రైట్ అ షో. వాట్ ఈస్ దట్? షో. నౌ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ as a print statement that is name. I want to write it as a name, comma self dot name. I have taken as a name which is not a person name, comma I want to take it as an age.
separated with comma, I want to take it as a self dot student age, separated with comma. We call it here, we call it as double quotes, that is profession. Profession separated with comma, self dot student profession. Now, can we call this particular thing as a self and a keyword? We can change our particular self. So if I self, I want to change that particular thing like this underscore show and better. Automatically you are getting an error where you can show that particular thing self dot show and self dot show, and here you need to represent that is in a self dot show. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ డిఫాల్ట్ సెల్ఫ్ పారామీటర్? ఫ్రమ్ ద షో పర్టికులర్ మెథడ్ నుంచి గెట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. ఎందుకంటే అది ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చేసుకోవడానికి. సెల్ఫ్, ఎస్. సో సెల్ఫ్ ఇస్ అ పర్టికులర్ కీవర్డ్. అది డిఫాల్ట్ పారామీటర్ కాదు, మనకు కావాల్సిన పారామీటర్ మనకు కావాల్సింది కూడా రాసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? ద లేడీ ఇందాక నిల్చున్నారు కదా. యా, that means can I change this particular self keyword over here also? Change cheyocha? I show. Yeah, suppose for example if I want to change that ikkada very example lo change cheyadam, not now. Oka change cheyalanunte em change cheyalanuntunnaru the name? Money. Money e pedam. MANI main money money ikkada raayangane I am going to get it as money, and here also I am going to change it as money. This is also I am writing it as money. ఎందుకు రాజ్ ప్రతి దాంట్లో ఇది ఎందుకు వస్తుందని మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగారంటే టు మేక్ ఇట్ as ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. అది ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ కి సంబంధించింది, ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్ అనేది డిక్లరేషన్ చేసుకోవడానికి we people are going to write some kind of this particular default parameter అనేది రాస్తున్నాం యాక్చువల్ గా. సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ we people are going to take as default parameter ఒక నేమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఏవైతే డేటా మెంబర్ యొక్క నేమ్స్ ఏవైతున్నాయో దాన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ వేర్ we have taken this particular default parameters. Now let us see how we people have to use this particular next behavior ingoti edaithe undo daniki use chestudam. So now I created this particular thing. Now I want to use it as def is a keyword. Now again I want to create a work. Indaka nenu idena teeskundi leda show study. Okay, that's up to you. Whatever you want to take, you can take. So self and keyword nenu change chesukovacha or self maatrame undala? If you want to change self underscore, make it as work. And I want to change that particular information as a print statement as a name. Take it as a name separated with comma. I want to take it as self dot self. Ante edo chini self. Second method edaithe undo second method lo una parameter anedi manaku display avutundi actual ga. ఎప్పుడైనా నేర్చుకునేప్పుడు మొన్నదాకా మీరు ఇలా చేశారా? నేమ్ కి నేమ్ సెల్ఫ్. డోంట్ వర్క్ లైక్ దాట్. అలా రాస్తే మనం ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చేసుకోలేము. దేనికి సంబంధించిన మెథడ్ కి దానికి సంబంధించిన ఆర్గ్యుమెంట్ అనే పారామీటర్ వాల్యూ డిఫాల్ట్ పారామీటర్ వాల్యూ చేంజ్ చేసుకోవాలి. అన్నిటికీ సెల్ఫ్ ఉందంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అన్నిటికీ ఒకటే అనుకుంటారు. సో నెవర్ ఎవర్ డూ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ as self work self dot person name comma. I want to take it as working as a separated with comma. I want to take it as self dot. I want to take it as profession ఏదైతే ఉందో స్టూడెంట్ యొక్క ప్రొఫెషన్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ. Yeah, please take that. Yeah.
ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. వచ్చింది అవుట్పుట్ గైస్? వచ్చిందా రాలేదా? మిడిల్ ఆఫ్ ద గర్ల్ ఎందుకు వై రాలేదు అన్నారు? కరెక్టే, రాలేదు అనడానికి రీజన్ ఉండాలి కదా. ఆ రీజన్ we didn't call the particular object. So we need to create an object and we need to call the particular object. So let us create an object. Object ni create chesi danni call cheddam actually ga. So let us create that particular object. Telsa object ni ela create cheyalo? Telsa telida? Yeah, so let us create a object of a class. Object of a class where I want to create Raja equals to, what is this Raja? No, how can you say that the object? In object and చెప్పడానికి class name call చేశాను మరి. It's a variable. Variable తయారైందా మరి ఇక్కడ? ఎప్పుడు తయారవుద్ది? దానికి వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే తయారవుతుంది. సో ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అన్ పర్సన్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ యాజ్ అన్ పర్సన్. నౌ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ యాజ్ అన్ Raja. Next one separate with comma. I want to take it as age, the age. Next one is sorry, profession. Software. I've been create an object. Did I created an object or not? Object అయిందా? Object create అయిందా లేదా? We have created an object. Now let us run చేద్దాం ఒకసారి. తయారు చేశాను దాని Raj guys listen here. Now when I call this particular thing as a person, ఈ Raj అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే directing straight forward to this particular parameter. Now ఈ particular 28 అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే straight forward to this particular age. Straight software అనేది straight forward to this particular profession. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది రాజంటే ఈ పర్టికులర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే నేమ్ ఇట్ యాజ్ రాజ్ అన్నట్టు. ఇక్కడ ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే ఏజ్ యాజ్ 28 అన్నట్టు. ఇక్కడ ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ యాజ్ అన్ ప్రొఫెషన్ నోన్ యాజ్ అన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇలా స్టోర్ అవుతున్నట్టు. నౌ వెన్ ఐ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇక్కడ తయారైన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రాజా అనేది పర్సన్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇవి 28 అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే ఏ స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ఏజ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ప్రొఫెషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. When I'm creating this particular local variable, sorry, instance variables, we people can call this particular things దాని యొక్క మెథడ్స్ లో కాల్ చేస్తున్నాం. When I'm going to execute this particular thing, did I get an output? వచ్చింది. Background of the memory, the output was run, but we need to call that particular methods with the object names. So let us do that particular thing. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా అయితే మనము క్రియేట్ చేసామో దీని యొక్క మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి. ఒకవేళ పిలవకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, but at the background of the computer it is going to be executed. You can't see that particular thing. So మీ కంటికి కనిపించదు. కంటికి కనిపించాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మెథడ్ నేమ్స్ తో మనం పిలవాలి. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ నేమ్ తో మనం పిలుస్తున్నామో రాజా విత్ షో, ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా దానిలో కూడా ఒక ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ మొత్తం కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అనేది జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us see how this particular things is going to be called. ఏ విధంగా కాల్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. There is a calling method ఏదైతే ఉందో I want to take this method here. Method here I want to take this Raja dot show.
show is a method. Next one is I want to take it as na Raja dot. I want to take it as na work, and just to make it as na right thing, and just to make it as an execution. Did I get my particular profession and as well as a work? Rendu vachaya? Vachaya raleda? But do remember, guys. Do remember. Listen. For 2 minutes. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే క్లాస్ ఇస్ అ బ్లూ ప్రింట్ అని మాట్లాడుకున్నాం, విచ్ వి కాల్ ఇస్ నా కోడ్ టెంప్లెట్. ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే డ్రై కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది అని మాట్లాడాం. యాక్చువల్ గా వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై డ్రై కాన్సెప్ట్? డోంట్ రిపీట్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్ మీన్స్ వి పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ అ కోడ్ వన్ టైమ్ అండ్ కాలింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? కోడ్ అనేది ఒక్కసారి రాస్తాము, దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది కాల్ చేస్తాం. Similarly, here also what we people are going to create here is I created a Raja. I want to create a money equals to I want to create a person. I want to create this particular name as a money. Separate with comma. I want to create with 22 and separate with comma software engineer. Student and now nenu code rasana malli nenu రాయలేదు. Now just I want to call that particular thing as an money ఏదైతే ఉందో ఆ particular calling a method. So ఈ particular method నేను రాసి కాల్ చేస్తాను. That is a money dot show ఏదైతే ఉందో I want to take it as a show, and at the same time I want to take it as a money dot I want to take it as a work, and just to make it as an execution and just to take it as a money and as well as a Raja. వచ్చిందా? మళ్ళీ నేను థర్డ్ పర్సన్ రాయాలనుకుంటున్నా, మళ్ళీ నేను కోడ్ రాయాల, పైన మొత్తం ఇదంతా కూడా ప్రింట్ చేయాలి, ఇది రాయాల మళ్ళీ నేను. I think we don't require to write this particular piece of code. దీన్నే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంటారు. ఏమంటారు? Using this particular block of code, you can call using this particular class name, can repeat that particular same code multiple times. మన క్లాస్ లో 10 మంది కావాలంటే 10 మంది, 50 మంది కావాలంటే 50, 100, 1000, 1,00,000 ఎన్ని సార్లు అయినా పిలవచ్చు యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లూ ప్రింట్, విచ్ వి కాల్ as a code template, or using this particular class. అంటే కోడ్ అనేది ఒకసారి మాత్రమే రాస్తాము, కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది రాసుకుంటూ వెళ్తాము. ఇక్కడ నేను 2 మాత్రమే రాశాను. I can write multiple times also. So for example, if I want to write some other name also, I can write it as na Blackie equals to I want to take it as na person. I want to take it as some kind of name Blackie, and separate with comma I want to write some kind of age, that is 14. Separate with comma I want to write it as na student baby. Now I want to just make this particular thing calling a particular method. That means just writing their particular names, a particular class name use cheskoni, a blueprint ni use cheskoni. Just we people can go with this particular thing as an Blackie dot. I want to take it as na work. Next one Blackie dot show. Yeah. Now just make it as an execution process and just check it out. Automatically whatever you require in a profession or also what details and every print type auto. So this is how we people are going to use our particular classes and as well as in a method. Sorry, classes and as well as na objects. So class అనేది ఒకసారి తయారు చేస్తాము, దాన్నే 1000 సార్లు గానీ ఎన్ని సార్లు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దాన్నే మనము ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా. సో ఇప్పుడు నేను ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది నేను తయారు చేశాను. Will you people create one of the example for me? Raskuna ayipinda? Are you people done? Now you people have to create one example. So what is that example? I want you people to create one of the example. Same example create chestarani adugutunna. Will you go with your favorite food? Favorite food. What's your favorite food? Chicken biryani. Avaka cheppindi ingo cheppakudu. Yours?
Okay, start working on egg class and objects. Because items को आप खुद भी समझते हैं क्या समझानी multiple items के पास whatever. Okay, start working your particular food items में ना start से class से start से create a particular class name and start working with your particular objects. Multiple items are already that similarity is there. Our example next favorite destination favorite start writing the application. The first one is your favorite foods. Second one is favorite destination. Create the classes and as well as in our methods and as well as in our objects. Show me the particular example. You have 5 minutes of time. Create a particular student, personal information. Create second one. Create second method. First method is student information. Second method is student marks. Third one is student total and as well as an average. Chain. Start. The destination and fourth example, the employee record. Make it soon. Destination you do have 10 minutes more to complete the task. The first one is food. Second one is destination. Third one is student information. The fourth one is employee record. Chain. Get your particular things actually. Are you understanding what I'm saying? Repeat homework ante student record and as well as a employee record. Student record lo vachesi you people have to get me student యొక్క personal information. Second one, student యొక్క marks. Third one, student యొక్క total and as well as the average. That's the first example. Second example, employee record. Employee ka personal information. That's a method. Employee ka salaries. January nunchi December varaku salaries anni రావాలి. దాంట్లో వాడి లీవ్స్ రావాలి. దాంట్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అమౌంట్ 30,000 అయితే 2 లీవ్స్ కట్ అయిపోవాలి. 2 లీవ్స్ పోయినాయి అంటే 28,000 వస్తుంది. ఆ 28,000 మొత్తం ఏవైతే మొత్తం 12 మంత్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ జరిగిన మొత్తం కూడా ఫైనల్ సాలరీ కిందకి రావాలి. వాడి యాక్చువల్ సాలరీ రావాలి. అట్ ది సేమ్ టైం వాడి క్రెడిట్ సాలరీ కూడా మొత్తం రావాలి. అర్థమవుతుందా? అర్థం కావాలా? నాకు అర్థమైంది. స్టూడెంట్ యొక్క ఎంప్లాయ్ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయండి. అది ఒక మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే employee salary. The salary has to be displayed in the form of actual salary, comma. You need to show credited salary or else provide us the total number of leaves. For example, ఒక పర్సన్ కి 30,000 salary అనుకోండి 1 month కి. అంటే per day కి ఎంత? 1,000 rupees. 2 leaves పెట్టారంటే salary ఎంత? 28,000. ఈ 28,000 రూపీస్ ఏదైతే ఉందో ఇది క్రెడిటెడ్ సాలరీ అంటారు. అంటే క్రెడిటెడ్ సాలరీ జాన్ మంత్ ది 28,000 అయింది. అలా జనవరి నుంచి ఫెబ్ వరకు రావాలి. ఆ ఫెబ్ లో మీరు క్రెడిట్ చేసిన జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు యాక్చువల్ సాలరీ యొక్క టోటల్ రావాలి. 30,000 into 12 months. 3 lakhs. 60. నెక్స్ట్ ఆ 2000 కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే లాస్ట్ లో ఎంత వస్తుంది?
3 lakhs 36,000 అది డిస్ప్లే అవ్వాలి. అలా 5 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీ యొక్క సాలరీస్ క్రెడిట్ చేయాలి, డీటెయిల్స్ అని ఎంటర్ చేయాలి, అవి నాకు అవుట్పుట్ చూపించాలి. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ లో 5 మెంబర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ లాజిక్ రాయాలి, స్టాటిక్ గా రాయకూడదు. నేను అక్కడ ఓన్లీ సాలరీ లీవ్ ఎంటర్ చేస్తే సాలరీ మైనస్ లీవ్ 1000 రూపీస్ తో కట్ అయిపోతే దాని యొక్క లాజిక్ అనేది నాకు రావాలి. అర్థమైందా? అది చూపించిన తర్వాత క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. అర్థమవుతుందా? రేపు మార్నింగ్ రేపు సేమ్ ఇదే టైంకి కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as డిస్ట్రక్టర్స్ మీద చేస్తాము. సో ఐ హోప్ యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్ హౌ ద క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ క్రియేటెడ్, అండ్ ఐ హోప్ యూ పీపుల్ కొద్దిగా నేర్చుకున్నారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. నేర్చుకోలేదా? యా, దీంట్లో ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రేపు క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చేసాయండి. ఈజ్ అ క్లియర్? అది స్టూడెంట్, ఎంప్లాయీ, డెస్టినేషన్ నాకు చూపించి those people can live for the day. And every day homework ఉంటుంది, every week assignment ఉంటుంది. అసైన్మెంట్ అంటే టాస్క్. డెస్టినేషన్ ఎవరైతే కంప్లీట్ అవుతుందో you people can get to me. And this and online members, do you have any other doubts? Thank you.